Now we shall begin. You should answer the questions as you listen because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 6. Holidays for you. Sean speaking. Can I help you? Oh, hi. I've been looking at your website. I'm interested in a cycling holiday in Austria in April. We have 2 trips in April. One lasts 14 days and the other 10 days. I think the 10-day trip is better. So let's see. I've got a calendar here. What are the dates? Well, that trip is in the middle of the month. It starts on the 17th of April and... That trip is on the middle of the month. It starts on April the 17th. So number 1, April the 17th. Số 1 là 17 tháng 4. And it finishes on the 27th. Finishes on the 27th. That suits me. I can't leave work before the 10th of April. Let me see if there are any spaces. Is it just for yourself? Myself and my sister, so 2 of us. Yes, we have spaces. Is it a big group? At the moment, there are 12 people booked on this trip, and with you 2, that will be 14. The maximum number is 16. The maximum number is 16. So number 2, no more than 16 people. Number 2, 16. So it's almost fully booked. We can't go over that because it's hard to keep a larger group together. I need to check that I'm fit enough for this, but the distances look okay. The website says we'll ride approximately 45 kilometers a day. The website says the ride will be about 45 kilometers. Trên web nói là cái khoảng cách đi khoảng 45 km, đúng không? Is that right? Is that right? That's correct. That's correct. So number 3, 45 kilometers. All right, 45 kilometers. And I've got the exact distances here. It really depends on which part of the trip. Some days are only 35 kilometres and some are more, but you'll never have to cycle more than 50 kilometres in one day. Oh, okay. I can manage that. And we stay in hotels? Yes, they all have restaurants and the rooms have ensuite facilities. And do they have pools? It's how I relax after a long day. Do they have pools? Có cái hồ bơi không? Đó là that's how I relax. Đó là cách mà tôi thư giãn. There is a swimming pool There is a swimming pool in a few of the hotels. a few of the hotels. There is a swimming pool in a few of the hotels. Nó dùng cái chữ là a few of, nghĩa là một vài á, mà một vài là some đó, some of the hotels trên đề thấy không? Vậy có phải là cái chữ số 4 là điền là a swimming pool không? Số 4 điền cụ thể là chữ gì? Swimming pool. Hồ bơi ha. Rồi. But none of them has a gym. I don't think we'll need a gym after all that cycling. I'd better find out how much the holiday costs before I get too excited. Including flights, it's £1,177 for... Including flights. Bao gồm cả máy bay luôn là cái giá đó đó. Thì mình đừng bận tâm, tại vì cái đề nó hỏi là no flights, không có chuyến bay. Thì phải nghe tiếp coi là cái giá bao nhiêu. one person. Oh, we'll book our own flights on the internet. That's just £1,013 then. Tôi nói là tôi đăng ký vé trên website rồi, online rồi, nhưng mà là không cần, ý ông nói là không có cần vé máy bay nữa đó, thì ông mới đọc một cái số tiền là bao nhiêu. That's just £1,013 then. Yeah. Including flights, it's £1,177 for one person. Oh, we'll book our own flights on the internet. Đó, tôi tự đặt vé trên internet rồi. That's just £1,013 then. That's just £1,013 then. 1.013 bảng thôi ha. Rồi số 5 đó là 1,013. And we can book insurance for you if you want. And which meals are included in that price? Well, breakfast, of course.
And the hotels will provide you with a packed lunch. Như vậy là bữa ăn thì người ta cung cấp nè, breakfast of course, rồi hotel thì cung cấp cái packed lunch, một bữa ăn trưa đầy đủ luôn. Each day. We do stop during the afternoon in a village somewhere for a rest, so any snacks you buy then. Any snacks you buy there, tức là sẽ ngừng ở một vài chỗ á, thì những cái snacks tức là cái bánh mà ăn chơi, bánh mà ăn nhẹ thì sao? Are extra. Are extra là tiền tốn thêm. Không, are extra là cái tiền phải tốn thêm nếu như mua snacks. Cho nên cái câu số 6 á, là in which all food included except snacks, ngoại trừ là snacks nha. Then dinner will be in the hotel every evening. Dinner in the hotel every evening. Ăn tối thì trong nhà hàng, ở trong khách sạn mỗi tối rồi. And that's included in the price of the holiday. Included. Đó cũng bao gồm luôn rồi. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10. Now listen and answer questions 7 to 10. And you provide the bicycles, of course. What else? A lock and a bell come with the bike, as well as lights, although you shouldn't need to cycle in the dark. There's a small bag, or pannier, on the front of the bike, where you can put the things you want to take with you during the day, like water or fruit. But we won't allow you to cycle unless you bring a helmet. We won't let you cycle unless you bring a helmet. Không cho bạn đạp xe trừ khi bạn mang theo một cái helmet. Helmet là cái nón bảo hiểm. We don't provide these locally because We don't provide these locally. Chúng tôi không cung cấp cái này. Thành ra là cái chỗ mà số 7 bạn điền là helmet hoặc là cycle helmet. Nón bảo hiểm ha. Cycle helmet. like walking boots on a walking holiday, it's really important it fits properly. Okay. Ông nói là cũng giống như là đi bộ là phải mang theo giày đi bộ. Thì chạy xe đạp phải mang theo nón bảo hiểm, nó phù hợp. It fits, nó phù hợp. If there's any special gear you need for your holiday, we recommend a particular website and you can get a discount. If you need any gear for the holiday, nếu bạn cần cái gear tức là những cái phụ kiện mà cần cho một cái môn thể thao nào đó, gọi là gear ha. Và nếu như cần thì chúng tôi mới recommend một cái website, giới thiệu một cái website để bạn tới bạn mua là đọc rồi bắt đầu mình mới ghi là cái website tên gì ha. By quoting your booking reference. Great. What is it? It's www.ballantine.com. That's all one word, and I'll spell it for you. www.ballantine.com. Good. I've got that down. I've been looking at your website while we've been talking. I see we cycle along the River Danube. Yes, it's one of Europe's most well-known areas for cycling. It looks fascinating. Lots of beautiful countryside and things to see. I should warn you that we do reserve the right to make some alterations to the route if the weather is bad. Cái câu này quan trọng để lấy đáp án này, em nghe em nói nè. Danube. Yes, it's one of Europe's most well-known areas for cycling. It looks fascinating. Lots of beautiful countryside and things to see. I should warn you that... I should warn you. Tôi nên báo cho cô biết một chuyện. But we do reserve the right to make some alterations to the route. We reserve the right to make alterations to the route. Chúng tôi nắm cái quyền là tạo ra những cái alterations. Alterations có nghĩa là thay đổi đó em, tức là change đó. To the route. To the route là cái tuyến đường. Chúng tôi sẽ thay đổi cái tuyến đường.
Được luôn. Vậy có phải là route không? Possible that the route may change. Có thể là đường nó sẽ thay đổi, tuyến đường đạp xe nó sẽ thay đổi. If the weather is bad. If the weather is bad. Some of the tracks sometimes get very muddy. OK, well, hopefully it won't rain too much. I know we stop in towns and villages, but do we get a chance to look around? Because I'm really interested in history. Oh, yes, you get opportunities to explore. Is there something in particular you want to see? There's a theatre in a town called Gryne. There's a theater, có một cái rạp hát, cái theater trong một cái thị trấn. A friend of mine went there last year and Friend and I went there last year. Bạn tôi với tôi tới đó năm ngoái. said it was amazing. Let's see. Yes, there's a guide who'll... Yes, there's a guy. Có một cái anh hướng dẫn viên, có một cái người hướng dẫn viên mà sao? take you round the building. Who can take you round the building? Có thể dắt bạn đi vòng vòng cái tòa nhà rạp hát này. Như vậy, cái số 10 có phải là người ta mới điền cái chữ là theater, rạp hát không? Theater. Guided tour of a theater is arranged. Ha. Part 2. You will hear someone talking on the radio about food and restaurants in the local area. First, you have some time to look at questions 11 to 14. Now listen and answer questions 11 to 14. And now we have our Know Your Town section, where we look at what's on offer in our area. Today, John Munro is going to tell us about local food and eating out. John. Well, most of us buy our food in supermarkets these days, but we're very lucky having a wonderful market here. It was originally on the piece of land in front of the cathedral. It was originally in the land in front of the cathedral. Ban đầu là nó ở một cái miếng đất trước cái nhà thờ. Đó, cái chợ ban đầu là ở đó, nhưng mà bây giờ nó đang ở đâu? But at the beginning of the 20th century, it was moved to a site by the river. It's moved to a site by the river. Được dời tới cái gần một cái bờ sông là đầu thế kỷ 20, đúng không? When the new shopping centre was built in The new shopping center was built in. Khi đã xây cái trung tâm mua sắm mới thì sao? the 1960s, 1960, năm 1960 thì sao? it found a home beneath the multi-storey car park. It found a home under a multi-story car park. Nó tìm được cái chỗ mới của nó ở đâu? Dưới một cái chỗ đậu xe nhiều tầng. Multi-story car park. Dưới cái chỗ đậu xe nhiều tầng. Of land in front of the cathedral. But at the beginning of the 20th century, it was moved to a site by the river. When the new shopping centre was built in the 1960s, it found a home beneath the multi-storey car park. It found a home beneath the multi-story car park. Beneath. Beneath là bên dưới á.
beneath tức là bên dưới, tức là under đó. Nhưng mà chữ beneath thì nó là bên dưới, không có tiếp xúc. Không có tiếp xúc. Nó chính dùng cái chữ beneath, nó chính xác hơn là chữ under. Nên câu 11 là câu B. Where it still is, but there are plans to move it back to its previous home by the river. The market is now open 6 days a week. On Tuesday to Saturday, you can buy fresh fruit and vegetables, meat and cheese from the area. Rồi nó nói nè, only one day a week. Một ngày duy nhất trong tuần, là chỉ có một ngày đó là bán cái gì, nghe cho kỹ nè. As well as a whole range of imported produce. But if you come on a Sunday, you'll find a different market. A different market. Chủ nhật tới là cái chợ nó khác rồi, nó bán cái gì? Where craftspeople sell what they have made. Where craftspeople sell what they have made. Craftspeople, ở đây mình có chữ craft. Cái chữ craft, C-R-A-F-T, có nghĩa là đồ hữu công. Đồ hữu công. Craftspeople là những cái thợ hữu công, làm bằng tay á. Bán những cái đồ mà họ làm. Như vậy có phải là đồ làm bằng tay, đồ hữu công là handmade items không? Như vậy câu 12 người ta mới chọn là câu A đó. Things like bags, cards, clothes. Things like bags, cards, clothes là quần áo nè, túi nè, rồi giỏ nè. During the week, there are a few stalls selling more everyday utensils like saucepans and cleaning products alongside the fruit and vegetables. As well as one new stall selling antique furniture, which is proving to be very popular. People often ask what our local dish is. As we're by the sea, they expect it to be some kind of fish recipe. Our fish is good, of course. Fish is good, of course. Chắc chắn là cá là ngon rồi, cái chỗ này là kế gần chỗ sông biển mà, đúng không? Nhưng mà sao? But there isn't one particular dish that stands out. There isn't one particular dish that stands out. Không có món nào mà xuất sắc hết. Không có món nào là xuất sắc nổi trội hết. What we do have cái món mà chúng tôi có là món gì? Is an apple cake that Ra lại câu 13 là chọn câu C, a cake, được không? isn't really made anywhere else. There's a new cafe in the high street, Barton's, which bakes them fresh every morning and serves them with delicious homemade ice cream in a choice of flavours. Now, the harbour is obviously the place to buy fresh fish. Harbour, cái cảng là chỗ để mua cá tươi, nhưng mà sao? Every morning there's a stall where local fishermen sell a selection of the day's catch. Bán các cái loại cá trong ngày mà người ta đã bắt được. Before the rest goes to London. Before the rest go to London. Trước khi cái phần cá còn lại là đem chuyển lên London bán. Or abroad. Abroad là nước ngoài nghe. Abroad. They've been doing that for as long as anyone can remember, of course. But the harbour itself looks very different from a few years ago. Most of the restaurants used to be at the far end. Most of the restaurants used to be at the far end. Hầu hết cái nhà hàng này là thường là ở cái góc xa xa, ở cái phía xa xa. But that part was redeveloped. But that part is redeveloped. Cái phần đó đã được phát triển lại, thay thế lại bằng cái gì? And the restaurants had to relocate to the other end. Và nhà hàng phải dời qua, relocated to the other end, phải dời qua cái góc còn lại. Đó. Many of them are simply the old ones in new premises, but a couple of new ones have opened recently. Vậy có phải câu 14 là cái thay đổi xảy ra ở cái harbour, khu vực cảng là cái gì? Là câu A, the restaurant has moved to a different part. Nhà hàng đã dời qua một khu vực khác rồi. Ha. So there's a good range now, both in the harbour and the town itself. I'm now going to give you my top 6 places to eat in different parts of the town.
Now listen and answer questions 15 to 20. So, number 1 for me is Merryvales, which is in one of the busiest parts of the town leading down to the harbour. It's in a side street, so it doesn't look out over the water, but it's very close, so you can take a walk after your meal and find one of the cafes with live music. Đang tả về cái Merryvales. Merryvales là cái nhà hàng đầu tiên á, là nó có tính chất gì? At Merryvales, you can enjoy delicious fresh fish and seafood. Delicious fresh fish and seafood. The friendly staff Friendly staff, nhân viên thân thiện và offer very attentive service offer very attentive service. Phục vụ rất là ân cần. Attentive service, rất là ân cần. and a really enjoyable evening. And really enjoyable evening. Một đêm rất là thích thú. Như vậy có phải là Merryvales là dịch vụ xuất sắc không? Excellent service. Như vậy câu 15 này là câu gì? Là E. 15 là E. Câu 15 E. The lobster pot is on the main road going The lobster pot is on the main road. Lobster pot nằm trên con đường chính và sao đây? down to the harbour, so it also misses out on the sea view. Miss out on the sea view. Miss out on the sea view có nghĩa là không có thấy được cái quang cảnh của biển. Không có thấy được cái cảnh của biển. But the food makes up for that. But the food makes up for that. Đồ ăn nó bù qua sớt lại cho chuyện đó. Không thấy biển nhưng mà bù lại đồ ăn, có nghĩa là bù lại đồ ăn ngon á, ý là đồ ăn ngon á, đúng không? It serves a huge range of fish and seafood It serves a huge range of fish and seafood. A huge range. Một loạt các cái gọi là cá và đồ biển. Như vậy có phải là ý nói là cái nhà hàng này á là nó là có một cái wide menu. Cái thực đơn rất là nhiều sự lựa chọn, cái wide menu. Câu 16 là câu G. as well as vegetarian and meat dishes. Như là những món vegetarian and meat, đồ chay, thịt có luôn. So there's something for everyone. There's something for everyone. Vẫn có một cái gì đó cho tất cả mọi người ha. There's something for everyone. Cái câu rất là hay. There's something for everyone. Có cái gì đó cho tất cả mọi người. Prices are from mid-range to fairly expensive. Giá thì là mid-range cho tới expensive. Trung bình cho đến đắt. So it's really only for a special occasion. So it's only for a special occasion. Chỉ dành cho cái special occasion, dịp đặc biệt thôi ha. Elliot's is in the city centre and is a very upmarket restaurant in the evening, but during the day it serves lunch and coffee. It's on the 20th floor above some offices. It's on the 20th floor above some offices. Trên cái tầng thứ 20, ở trên một vài cái văn phòng. And it's a great place to sit for a while. Great place to sit for a while. Một cái nơi tuyệt vời để ngồi chơi một chút. As you can see, most of the city spread out from there. As you can see, most of the city spread out from there. Tức là bạn có thể thấy cái thành phố nó spread out, nghĩa là hiện ra từ cái góc nhìn đó. Vậy có phải là cái nhà hàng này nó là có cái gọi là cái good views, đúng không? Có cái good views, cái quang cảnh, cái góc nhìn nó là rất là tốt. Vậy câu 17 này là câu B ha. 17 là câu B. It does get very busy though, and you may have to wait to be served. Not far from the city centre is the cabin, which is on the canal bank. You can't park your car there. It's a 15-minute walk from the nearest car park, but it's very peaceful. It's very peaceful. Hôm nay cái chỗ này là không có đậu xe được.
nhưng mà bù lại là phải đi bộ tới, nhưng mà nó rất là peaceful, rất là tĩnh lặng, bình yên. A good place to relax away from the traffic. Good place to relax away from the traffic. Một nơi để mà giải trí hư hả từ cái chỗ mà đông đúc ồn ào xe cộ. Vậy có phải là cái câu 18 the cabin này nó là quiet view không? Cũng là cái view có cái góc nhìn nhưng mà nó quiet, nó yên tĩnh, nó yên lặng, không có ồn ào. Sorry, nó là H. It's not cheap, but it's an ideal place for a long lunch. Not cheap but the ideal place for long lunch. Không rẻ, ý để mà ăn buổi trưa, ăn trưa mà ngồi lâu á. Long lunch. The Olive Tree is a family-run restaurant in the city centre offering beautifully prepared Greek dishes. It's well known locally and very popular. Cái Olive Tree này là well known, nổi tiếng ha, ở địa phương, rất là nổi tiếng ở địa phương này. Service can be slow when Service can be slow. Dịch vụ thì có thể chậm nhưng mà sao? it's busy as all the food is freshly made. All the food is freshly made. Tất cả đồ ăn là được làm tươi luôn, nghĩa là không phải nấu sẵn rồi em tới rồi hâm lại. Nấu từ cái lúc sống rồi hôm chín là bưng ra liền. Đó. Freshly made. There's plenty of room, and on Friday and Saturday nights, the wooden floors resound with live music and dancing. Tối thứ sáu tới thứ bảy có cái live music dancing, đúng không? Live music dancing, như vậy câu 19 này có phải anh này là anh có cái entertainment giải trí không? Đúng không? Có cái entertainment giải trí. Which is certainly worth going for. The last place I want to recommend has only just opened in a converted school building. The old school restaurant has been very cleverly renovated. The old school restaurant has been renovated, được cải tiến lại. Cải tiến sao? The use of mirrors, plants and the colours on the walls. The use of mirrors, plants and the colours on the wall. Dùng cái mirrors, cái gương nè, cây cối nè và cái màu ở trên tường. Làm sao? Makes you feel as though you're in a large garden. Makes you feel like you're in a large garden. Là mình cảm thấy là mình ở trong một khu vườn rất là rộng. Như vậy cái hay của cái nhà hàng này đó chính là cái decoration, trang trí. Decoration, trang trí, câu C. Câu C, the decoration là của số 20. Được chưa? Students on a media studies course talking about a film they are planning to make. First, you have some time to look at questions 21 to 26. Now listen carefully and answer questions 21 to 26. Hi, Mike. Hi, Razor. This is Helen. Hello. We're really pleased you've agreed to join us on this film project. Yes, your experience is going to be so useful. Well, I hope so. It's the technical side I know best. Lighting, sound and stuff. But you think the script is okay? Yes, I think it's great. Have you decided where you're going to shoot? Well, there's the watermill scene at the end, and we've thought about some locations in town we can use. They're behind the shopping mall and on a couple of residential streets, and in an empty shop on campus. It means we don't have to worry about getting permission from a shop owner. So, do you think we should go to all the locations with you?
It would be a good idea. We need to talk about the levels of background noise so we know they're all going to be reasonable places to film. Rồi, như vậy cái chỗ đầu tiên á, là bước thứ nhất là đến các cái locations và discuss, bàn về cái gì? Background noise, tiếng ồn cái nền, background noise. Như vậy câu 21 người ta mới chọn là E, background noise ha. To go to all the locations with you? It would be a good idea. We need to talk about the levels of background noise. We need to talk about the level of background noise. Đó. Need to talk about, cần phải bàn về cái background noise. Như vậy câu số 21 rõ ràng là OE ha. So we know they're all going to be reasonable places to film. But the sounds of traffic will make it more natural. I think Raisin means things like aeroplanes, trains, and so on, that would mean we have to stop filming. Exactly. And also, I'll make notes for myself about what lighting I'm going to need. I think the university department has a good range of equipment, but I'll need to make a list for each location for my own reference. Anyway, once we've had a look round, you can do the roadworks check. What do you mean? You need to find out about building work or road works, because you could start filming one day and come back in the morning to find one of the roads has been dug up. Thì anh nói á là cái road works nghĩa là công trường á, là phải đi tìm hiểu trước, tại vì có thể là hôm trước quay phim rồi sáng hôm sau come back the next morning, quay lại sáng hôm sau là thấy là the road has been dug up, cái con đường nó bị đào lên mất tiêu rồi. Như vậy cái bối cảnh chút đó là nó bị hư rồi, em quay lại cái đường bị hư rồi đâu được. Cảnh trước cái đường còn đẹp còn liền, tự nhiên cảnh sau quay cái đường bị hư đâu được. Cho nên phải tìm hiểu về cái road works, những cái công trường ha. Mà cái công trường thì tìm hiểu là lấy nguồn thông tin từ đâu? The local council. The local council, ông nói luôn the local council. Như vậy câu 22 là câu C. The local council nghĩa là các quan chức địa phương, người ta sẽ cung cấp cái thông tin đó. Have to be informed about things like that, so you can find out from them. Okay. Then I think we need to work from the script and put together a list of all the scenes and decide which ones we're going to film when. We need to prepare the shooting schedule. We need to prepare the shooting schedule. Như vậy có phải là lên kế hoạch cho cái gọi là cái lịch quay phim không? Có phải là câu số 23 là chọn câu G không? Shooting schedule. Day by day. You're right. Then, when you know how long filming is going to last, you can tell everyone when they're needed. Okay, so as soon as we can, we'll audition, and then when we contact people to offer them parts, we can send the exact dates and make really sure they're free. Make sure they are free, đảm bảo là họ free. Ai free, ai rảnh, đảm bảo ai rảnh. Because often the actors are all enthusiastic. Often the actors are always enthusiastic. Tất cả diễn viên đều rất là enthusiastic, rất là nhiệt tâm, nhiệt tình. Như vậy là có phải là câu 24 là actors không? Câu D á, đảm bảo có của actors, diễn viên. Rồi. But then when you try to pin them down about whether they're really free at that time, you find they've got exams or something, or they're off to a festival just before, and you have to rush about looking for replacements. Then we need people who can take over the main parts if one of our stars falls ill or something. Yes, I agree. So offer the main parts to the people we really want, and then look at other volunteers who were okay. Yes. Look at the other volunteers. Look at the other volunteers who works okay. Tìm những cái người tình nguyện viên mà làm việc gọi là chút, mà để làm chi? Để làm chi? We can select the understudies once the main roles have We can select the understudies. Select the understudies. Cái chữ select là chọn. Nó ghi là choose cũng là chọn thôi. Như vậy có phải số 25 là em chọn câu H không? Understudies. Understudies nghĩa là cái người đi học việc. Cái người đi học việc, làm thử việc. Ha? been confirmed. So, once we've got that sorted, and we've held all the rehearsals of the main scenes,
We'll be ready to start filming. Yes, that sounds good. Anything else? Well, just housekeeping, really. We don't actually need costumes because actors will wear their own clothes. My family has agreed to lend us some pieces of furniture. My family sẽ cho chúng ta lend some furniture, cho mượn furniture, đồ nội thất. Vậy có phải câu 26 khả năng cao là mình chọn câu B không? Furniture. Which we need. So we'll go and fetch those. We'll go and fetch those. Chúng ta sẽ đi và lấy. Thì cái chữ fetch là F-E-T-C-H, là fetch. Thì nó đồng nghĩa với cái nghĩa là gì? Đi lấy, collect. Như vậy, có phải là câu 26 chắc chắn là phải chọn câu B, furniture ha? The weekend before we start. We'll provide food and drink during shooting, so I'm going to borrow some cool boxes. And I've got a little van. Most of the locations are within walking distance of the halls of residence anyway. The only one further away is the watermill. All right. Deal with question number 27 to number 30. Now listen and answer questions 27 to 30. Here's the mill. You see, basically you have a vertical water wheel which was used to power the grinding stones. It sounds really interesting. Will we film inside? Yes, that's where the final scene between the girl and the man takes place. Our plan is to fix one camera outside. Our plan is to fix a camera outside. Kế hoạch là để gắn chết một cái camera ở bên ngoài. By the window. By the window, cái cửa sổ. Như vậy em thấy cái chỗ trên bản đồ là cái plan, cái bản vẽ là bên trái, bên phải nó có hai cái đó, như vậy có phải là cửa sổ hoặc window. Về cái số 27, cái chỗ phía trên có phải là mình sẽ là cái fixed camera cố định không? Về số 27 là câu D ha. Next to the door. Next to the door, nó kế cái cửa luôn á. To film through the window. Film through the window, quay phim xuyên qua cửa sổ. And then have another handheld camera inside the mill. That means we can get two views of the same scene. We were going to do something using a mirror. We were going to do something using a mirror. Sẽ làm cái gì đó mà dùng cái mirror, dùng cái gương. But we decided that would be too complicated. Too complicated, phức tạp quá, không xài nữa. Yes, by doing it that way, all we'll need is lights on the inside. All we need is light on the inside. Cần ánh sáng ở bên trong thôi, cho nên sao? Next to the wall behind the wheel. Next to the wall behind the wheel. Kế cái bức tường mà đằng sau cái wheel, cái bánh xe á. Vậy có phải là cái số 28 là mình sẽ điền là cái G không? Light, ánh sáng ngay chỗ đó, để cái ánh sáng ngay chỗ đó. Đúng không? Số 28. Which can shine across to the opposite wall. Nó sẽ chiếu qua cái opposite wall, cái bức tường đối diện. Will that give enough light? I think so, because the scene is in the evening. It shouldn't be too bright. The actors will be carrying torches too. The actors will be carrying torches too. Diễn viên cũng có thể sẽ cầm đuốc nữa. Đúng không? Diễn viên cầm đuốc nữa. And we'll have an old screen made of wood just inside the door, because it's a new door and it'll look wrong. The lights won't shine directly on it, so it'll be fine. So you won't actually show the door open? No. There's a huge box on the floor against the wall farthest from the wheel. Có một cái box, có một cái hộp rất là bự và ở phía xa bên kia tường đối với cái wheel, bánh xe. Như vậy có phải số 30 là câu A, large box. Cái số 30 là một cái hộp bự. Bây giờ mình sẽ nghe lại để mình kiếm một cái số 29. Chỗ 29 này là chỗ khó nè. Mirror, but we decided that would be too complicated. Yes, by doing it that way, all we'll need is lights on the inside, next to the wall behind the wheel, which can shine across to the opposite wall. Will that give enough light? I think so, because the scene is in the evening. It shouldn't be too bright. The actors will be carrying torches too.
And we'll have an old screen made of wood just inside the door. Because it's a new door and it'll look wrong. Rồi, ở đây anh nói bên trong cái cửa là có cái gì? Give enough light. I think so, because the scene is in the evening. It shouldn't be too bright. The actors will be carrying torches too. And we'll have an old screen made of wood just inside the door. And we have an old screen made of wood inside the door. An old screen made of wood inside the door. Một cái màn hình cũ. Screen làm bằng wood, bằng gỗ. Inside the door. Trong cái cửa. Như vậy câu 29 đó là F. Nha. Câu 29 là F. Được chưa? Nghe lại. Give enough light. I think so, because the scene is in the evening. It shouldn't be too bright. The actors will be carrying torches too. And we'll have an old screen made of wood. An old screen made of wood. Just inside the door. Just inside the door. Because it's a new door and it'll look wrong. Đó là cửa mới ha. The lights won't shine directly on it, so it'll be fine. So you won't actually show the door open? No. There's a huge box on the floor against the wall farthest from the wheel. We'll see the girl approaching the mill on her bike. Then we see through the window and the man is inside looking at it. You will hear part of a lecture about exotic pests given as the introduction to a course on ecology and environment. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. Good afternoon. I want this afternoon, as an introduction to our ecology module, to offer examples of exotic pests, non-native animals or plants which are, or may be, causing problems, which might prove a fruitful topic for seminar papers later in the term. People and products are crisscrossing the world as never before. And on these new global highways, plants and animals are travelling too. Exotic plants and animals are turning up in Antarctica and on the most remote islands on Earth, fairly near home, such as New Zealand and Japan, as some of you may know. Well, it's also been found on Tristan da Cunha, which is a remote island thousands of miles from anywhere, way out in the middle of the Atlantic. Way out in the middle of the Atlantic. Way out in the middle of the Atlantic. So, number 31, Atlantic. Atlantic là Đại Tây Dương á. Bạn nào có ghi thêm chữ ocean thì càng tốt ha. Now, another famous animal invader in the other direction, so to speak, from England to Australia in the southern hemisphere, is the rabbit. This was in 1830, and it might seem less of a threat, but it became an extraordinarily destructive pest. The fact that rabbits increased so rapidly is perhaps more understandable when we remind ourselves that they had originally been introduced to England from continental Europe 8 centuries earlier. This was because they were regarded as a luxury food source. This was regarded as they were... Nghe câu đó đó. The fact that rabbits increased so rapidly is perhaps more understandable when we remind ourselves that they had originally been introduced to England from continental Europe 8 centuries earlier. This was because they were regarded as a luxury food.
It was regarded as luxury food. Chúng được xem như là đồ ăn của giới thượng lưu á, luxury food, đồ ăn của người sang trọng á. Cho nên cái số 32 này nó là cái gì? Nó sẽ là luxury food. Luxury food. Source, and in spite of having warm fur, they probably originated on the hot, dry plains of Spain, which of course explains why they thrive in the climate of Australia. A much less cuddly example of a pest introduced to Australia, this time from America, is fire ants. These are increasing and spreading very fast. Their huge nests can now be found in gardens in the city of Brisbane. Đó, cái câu đó đó, can be found in nests in the gardens of the city of Brisbane. Trong những cái khu vườn của thành phố Brisbane như vậy. In gardens of, em nghe được cái chỗ gardens được không? Nghe lại nè. This time from America is fire ants. These are increasing and spreading very fast. Their huge nests can now be found in gardens in the city of Brisbane. Đó, in gardens in the city of Brisbane. Nhưng mà số 33 là gardens. Rather than a deliberate one, brought to Australia, probably in horticultural imports or in mud on second-hand machinery. As a biologist and conservationist, I have become increasingly concerned about these matters. Exotic invasions are irreversible and deserve to be taken more seriously, even when they aren't particularly damaging. For example, something that is not necessarily a major disaster compared to other ecological experiments. In 1975, an Australian species of earthworm was deliberately introduced to the Northern Hemisphere in Scotland. Đó, như vậy nguyên cái câu đó ông nói tên một cái loài vật được đem vào Scotland. Cái chữ cuối cùng em nghe là Scotland. Vậy trong cái recording em sẽ nghe ra cái tên của một cái con là con gì? Not necessarily a major disaster compared to other ecological experiments. In 1975, an Australian species of earthworm. An Australian species of earthworms. An Australian species of earthworms. Như vậy là cái chỗ này có phải là câu 34 là earthworm không? Earthworm là con gì? Ai biết? Earthworm là con gì? Việt Nam mình gọi là dung đất. Trong y học còn gọi là địa long. Con này là địa long, con dung đất này là trị sốt độc, sốt rét rất là tốt, rất là mạnh. Trong các bài thuốc của lương y tại tỉnh là có cái con này trong bài thuốc để trị sốt độc, sốt rét. Lính bộ đội Trường Sơn ngày xưa đi rừng là trị sốt độc, sốt rét là nhờ con này hết. Nuốt sống luôn, rửa sạch ra nuốt sống luôn. Đó. Bây giờ có một số nghiên cứu khoa học, một số bài báo quốc tế người ta nghiên cứu cái việc chữa trị dùng cái con này có liên quan đến việc chữa trị cho cái dịch Covid-19. Có bài báo khoa học người ta nghiên cứu ra rồi. Ngày xưa là mình không biết, lúc trước là mình không biết, mình nói là sai, là không đúng, nhưng mà sau này người ta nghiên cứu ra là có, sự thật là nó có chứ không phải là không có. Tại mình chưa biết mà thôi. Was deliberately introduced to the Northern Hemisphere in Scotland because they were bigger than the natives. The aim was that they would be more effective than native species, but in fact, they don't do more for the soil condition than the smaller locals. Ý em nói là không có làm lợi ích nhiều cho cái soil conditions, cái điều kiện tình trạng của đất, làm cho tình trạng của đất nó phì nhiêu lên á. Em nghe cái câu này nè. Scotland, because they were bigger than the natives. They were bigger than the natives, bự hơn những con ở bản xứ đó luôn. The aim was that mục tiêu là sao? They would be more effective. They would be more effective, có hiệu quả hơn là the native species. The native species, những cái con ở bản xứ. Tức là dung đất mà nhập từ bên ngoài vô thì nó lại có lợi hơn. But in fact, they don't do more for the soil condition. They don't do more for soil conditions. Soil conditions, không có làm lợi ích nhiều cho cái soil conditions.
than the smaller locals. Than the smaller locals. Không có làm lợi ích nhiều cho việc phì nhiêu của đất so với những con bản xứ. Thì cái chỗ số 35 này mình mới điền là cái gì? Soil conditions, điều kiện tình trạng của đất ha. Soil condition. Which they displace. Although they don't do a lot of harm, as far as we know up to now, this will probably prove to have been a mistake. A much more serious case, also in Scotland, as well as other countries, along with the latest victim, Iceland, is the New Zealand flatworm. New Zealand flatworm. Bắt đầu từ cái con này. Như vậy số 36 nó nói gì đây? This is a most unwelcome newcomer in these regions of Northwest Europe. Northwest Europe, đúng không? Northwest Europe, em nghe nó nói. As well as other countries, along with the latest victim, Iceland, is the New Zealand flatworm. This is a most unwelcome newcomer in these regions of Northwest Europe. Basically, this flatworm came into these countries by accident. It's now been realised that it was actually carried in the plant pots containing exotic ornamental shrubs and so on. Là người ta tình cờ giới thiệu nó thông qua là cái việc là chứa nó trong những cái gì. Will probably prove to have been a mistake. A much more serious case, also in Scotland, as well as other countries, along with the latest victim, Iceland, is the New Zealand flatworm. This is a most unwelcome newcomer in these regions of Northwest Europe. Basically, this flatworm came into these countries by accident. Những cái con này vô nước này là bằng by accident, tình cờ thôi. It's now been realised that it was actually carried in the plant pots. It was carried in a plant pots. Nó được mang theo trong một cái plant pots, những cái chậu cây. Plant pots, cho nên cái câu 37 này người ta mới điền cho mình là chữ gì? Plant pots. Chậu cây ha. Containing exotic ornamental shrubs and so on. There's a further instance, this time in the water. And it's come from Japan. It's a delicious but very fast-spreading seaweed. Và cái số 38 này ông vừa nói xong là tên của một cái con đó là con gì? Seaweed. Seaweed. Biết con seaweed không? Seaweed. Ha. And is one of many exotic species, large and small, in the seas covering the rocks around Australia. Unfortunately, it is replacing indigenous seaweeds and permanently altering the ecosystem. However, to look at the situation from a business point of view, it is now being harvested and exported, dried, back to Japan, its original home, where it's particularly popular. So, sometimes we may find accidental benefits from going the same way as popular culture. Global music and fashions, food and drinks are taking over from local ones in every land. And in ecosystems, we find vigorous exotic invaders overwhelming native species and natural habitats. But can we find any examples of invaders which appear to be a problem and then find that in fact they may not be such a big issue after all? We might take as an example a native of Australia, the budgerigar. The budgerigar, ông này ông vừa nói budgerigar là đang nói tới con cuối cùng á, đúng không? Most common pet parrot in the world. Most common pet, còn lại từng phổ biến nhất. Pet parrot nghĩa là loại vẹt á, vẹt để nuôi làm thú cưng phổ biến nhất thế giới. Of course. Because there have been many escapes over the years, it is now to be found flying about in feral flocks where the climate suits it. So, these flocks of budgerigars have been getting very numerous in the southeast of the United States. Southeast of the United States. Tập trung rất là nhiều ở phía nào? Phía
đông nam của United States, nước Mỹ ha. Như vậy là có phải số 39 là mình điền là cái gì? USA ha, USA, nước Mỹ. particularly in residential areas. Particularly in residential areas, đặc biệt là khu dân cư. People have been getting quite worried about this, but it has been observed that the size of the flocks has diminished. The size of the flocks has been diminished. Cái kích cỡ của đàn chim á, nó được diminished, nghĩa là được giảm thiểu xuống rồi, nó không có nhiều nữa, không có đáng lo. Somewhat recently. The fact that they are smaller is thought to be due to the fact that new competitors for their habitat have arrived from other places. Cái sự giảm đi này là bởi vì cái gì? Bởi cái new competitors have arrived from the other places. Những cái đối thủ mới đến từ những chỗ khác. Đó, em nghe là cái chỗ này ha. People have been getting quite worried about this, but it has been observed that the size of the flocks has diminished somewhat recently. The fact that they are smaller is thought to be due to the fact that new competitors for their habitat have arrived from other places. Đó, new competitors have arrived from the other places. Những cái đối thủ mới, những con mới nó đến từ những cái chỗ khác. Đó, nên là những con này nó mới cái số lượng nó mới giảm.